So yanda ake yin S7-communication a TIA, farko za mu je instruction under communication, za mu je S7-communication sai mu yi dragging in shi, sai mu zaɓa. So za ka iya kawai danna nan zai kawo ka wannan wajen haka. Sai in kawo ka nan za ka sa on specify. So wannan na riga na yi, so I don't need to do it. But haka dai ake yi, this is a shortcut. So wannan offline first. So in aka danna nan za a yi configurations, nan za a sa shi a on specify, nan sai a sa PLC da ake so a yi communicating da 1200 din. Wannan shi ne smart a case nawa, shi ne wannan yi offline. So 2.1, shi na ana shi ma 2.1. So this is the first step. So how to get the subnet name? Farko za mu je, muka je PLC, nan device configurations nan, network view. So za mu danna connection ɗin nan sai mu zaɓi S7. Sai mu danna nan mu yi right click, sai mu yi adding subnet. So I already added shi yasa ya nuna akwai. So after mun yi adding, sai mu koma main ɗinmu. So a main ɗinmu wannan ID ɗin 100 ne in this case. So this 100 refers to this connection ID. So after mun sa connection ID, wannan na farkon shine address ɗin da za mu yi communicating daga nan. So wannan PDB1 ɗin wannan yana nufin DBX 30.0, that means ya fara from VB30. So kuma how many bytes? 20 bytes, which we know that PUT yana referring to like zai rubuta from 1200 zuwa 200 smart. So sai clock za mu sa 5 MHz. Sai wannan put and get ɗin za a yi creating data block ne. A data block ɗin sai na yi creating array of bytes, tunda a nan na riga na specifying bytes nake so na rubuta. So a data block ɗin nan shi ma sai na yi creating array of bytes, which consists of 20. So after creating, na danna nan kawai zan yi dragging nashi ne haka, shikenan zai shiga. So shikenan the same method ake yi na get shi ma da put. So for get zan iya reading data ina, for put shi ma zan iya rubuta. So bari mu ga wannan, let's say put ko, zan bana rubuta number, let's say 60. So 62, gashi na ana ya zo VBD2, ya 60 in number ya zo. So in a get ne zan rubuta number daga nan, bana canza wannan ɗarin ya koma in hexadecimal, in canza shi ya koma 90, ya koma 5A. So gashi na ana ya koma 5A shi ma. So haka dai ake yi. And the most important thing shine, before kama yi wannan configurations ɗin, you need to go to devices. In ka shiga nan za ka je protections, under protection, yes, to enable this permit access with put get communication.
So shi under 200 smart ɗin ba sai ka yi komai ba, kawai already map it. VB kaza kaza refer to VB kaza kaza a nan wajen. Haka in this case dbx 0.0 is the same thing as saying VB 0.0. Now my VBX 3.0 is the same thing as saying VB 30. So haka dai ake.